El viento del desierto silbaba entre las rocas cuando Elena vio al hombre por primera vez. Venía bajando lentamente por el sendero de la montaña montado en un caballo viejo, con el sombrero cubriendo casi todo el rostro. Su ropa estaba gastada, las botas linas de polvo y la silla del caballo parecía tan vieja como las colinas mismas. Para Elena, no era más que otro pobre vaquero perdido entre las montañas de Sonora. Pero esa noche iba a descubrir algo que ningún habitante del pueblo hubiera creído jamás. El hombre se detuvo frente al pequeño puesto donde Elena vendía café y pan a los viajeros. Levantó la mirada apenas un segundo. Sus ojos eran oscuros y tranquilos, pero había algo extraño en ellos, algo que no parecía pertenecer a un hombre pobre. ¿Cuánto cuesta el café? Preguntó con una voz calmada. 5 centavos, respondió Elena. El hombre buscó lentamente en su bolsillo y sacó unas monedas. ¿Cuánto exactamente 5? Ni una más. Elena suspiró para sí misma. Otro hombre sin dinero. El pueblo estaba lleno de ellos. Le sirvió el café y lo observó beber en silencio. No eres de por aquí, dijo ella. No, buscas trabajo. El hombre negó con la cabeza. Solo paso. Eso fue todo lo que dijo. Terminó el café. Dejó la taza sobre la mesa y salió sin despedirse. Elena lo vio alejarse hacia las montañas. No sabía por qué, pero algo en ese hombre la dejó inquieta. 2 días después volvió a verlo. Esta vez estaba arreglando la cerca rota detrás del establo del pueblo. Nadie le había pedido ayuda. Simplemente estaba allí, trabajando en silencio. El viejo Tomás, dueño del establo, lo miraba confundido. Oye muchacho, dijo, ¿quién te dijo que arreglaras eso? El hombre se encogió de hombros. Estaba roto. Tomás rió. Pues gracias, pero no tengo con que pagarte. No necesito pago. Eso fue suficiente para que el pueblo empezara a murmurar. Un vaquero que trabaja gratis. Un extraño que aparece y desaparece en las montañas. Un hombre que casi no habla. Algunos pensaban que estaba loco. Otros decían que estaba huyendo de algo. Pero Elena empezó a notarlo cada vez más. Lo veía cruzar el pueblo temprano por la mañana, siempre con el mismo caballo viejo. Nunca compraba más que café. Nunca se quedaba más de unos minutos. Y siempre desaparecía hacia el mismo camino de montaña. Una tarde, Elena decidió seguirlo. No sabía por qué, tal vez simple curiosidad, tal vez algo más. Esperó hasta que él salió del pueblo y empezó a subir el camino polvoriento. Ella montó su propio caballo y lo siguió a distancia. Durante casi una hora avanzaron por un sendero estrecho entre rocas y cactus. El hombre no parecía notar que lo seguían. Finalmente llegó a una colina alta. Allí ocurrió algo que hizo que Elena detuviera su caballo en seco. El hombre desmontó. Y camino hacia una enorme puerta de hierro escondida entre las rocas. Una puerta gigantesca, tan alta como una casa. Elena nunca la había visto antes. Nadie del pueblo había mencionado jamás algo así. El hombre sacó una llave grande y pesada. El sonido del metal resonó en el silencio del desierto. Clank. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y lo que Elena vio detrás de ella hizo que su corazón se detuviera. No era un rancho pequeño. No era una choza. Era una propiedad gigantesca. Campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Caballos finos corriendo libres. Un enorme establo de madera nueva. Y en el centro, una mansión. Una mansión enorme, blanca, con balcones y ventanas brillando bajo el sol. Elena sintió que el mundo se le daba la vuelta. Aquel hombre pobre, aquel vaquero silencioso, era dueño de todo eso. Pero lo más extraño estaba por suceder. El hombre se detuvo de repente. Sin garras. Puede salir, dijo. Elena sintió que la sangre se le congelaba.
Había sabido todo el tiempo que lo seguían, lentamente salió de detrás de la roca. Yo no quería espiar, dijo nerviosa. El hombre la miró por primera vez con una leve sonrisa. Claro que sí querías. Elena miró otra vez la propiedad. Todo esto es tuyo. Sí, pero en el pueblo pareces un vaquero pobre. Es más tranquilo así. Elena no entendía nada. ¿Por qué ocultarlo? El hombre caminó hacia la puerta abierta. Porque cuando la gente cree que eres pobre, te muestra quién es de verdad. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Elena bajó del caballo lentamente. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Y por qué estás aquí? Mateo miró el horizonte por un momento. ¿Por qué hace años mi familia vivía en ese pueblo? ¿Y un día perdimos todo? Elena guardó silencio. La gente que creíamos amigos desapareció, continuó Mateo. Nadie ayudó. Su mirada se volvió fría. Pero algunos sí. Elena frunció el ceño. ¿Quiénes? Mateo la miró directamente. Tu padre. Elena se quedó sin respiración. Mi padre. Mateo asintió. Fue el único que nos dio comida cuando no teníamos nada. Elena sintió un nudo en la garganta. Su padre había muerto hacia 5 años. Mateo abrió completamente la puerta. Compré estas tierras hace 2 años. ¿Para qué? Mateo sonrió ligeramente. Para devolver algo al pueblo. Elena lo miró confundida. Pero si nadie sabe que eres rico. Mateo señaló hacia los campos. Mañana lo sabrán. ¿Qué vas a hacer? Mateo miró el rancho con calma. Voy a contratar a todo el pueblo. Elena abrió los ojos sorprendida. A todos, granjeros, vaqueros, carpinteros, todos los que necesitan trabajo. Elena sintió un escalofrío. Incluso a los que nunca ayudaron a tu familia. Mateo pensó unos segundos. Especialmente a ellos. ¿Por qué? Mateo respondió con una calma inquietante. Porque quiero ver si han cambiado. El sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. Las sombras cubrían lentamente la enorme propiedad. Elena miró a Mateo otra vez. El vaquero pobre. El hombre que pagaba 5 centavos por café. El dueño secreto de una fortuna escondida en las montañas. Pero justo cuando pensaba que la sorpresa había terminado. Mateo dijo algo que la dejó completamente sin palabras. ¿Y hay otra razón por la que volví? ¿Cuál? Mateo la miró fijamente. Quería conocerte. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. A mí. Mateo asintió. Tu padre hablaba mucho de ti cuando nos ayudó. Elena sintió que el mundo se volvía silencioso. Mateo caminó hacia la mansión mientras el viento movía el polvo del camino. Mañana, dijo sin voltear, el pueblo descubrirá mi secreto. Se detuvo un momento. Y añadió algo que hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Pero tú, lo descubriste primero. La enorme puerta de hierro comenzó a cerrarse lentamente detrás de ellos. Y en ese instante Elena entendió algo inquietante. Tal vez ella no había seguido a Mateo por casualidad. Tal vez, Mateo había estado esperando que lo hiciera. Cowboy hat face.